ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:05। 29 ਮਈ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ। ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:05 ਹੋਇਆ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ, ਕੁਬੈਕ ਹੈ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:35 ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:05 ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ 2025 ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.25% ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਵੈਬ ਪੇਜ ਆਫ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੜਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟਾਈ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਨ US ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੇਟਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਟਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ GDP ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 0.5% ਤੇ ਸੀ। 2025 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2025 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ 0.1% ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ 1.9% ਅਪ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਨੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ -1% ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ -1% ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਅ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਬੇਸਿਸ ਰੀਅਲ GDP ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ 0.2% in the first quarter of 2026 as the population declined for a second consecutive quarter and GDP remained unchanged ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GDP was unchanged in the first quarter after declining 0.2% in the fourth quarter of 2025. Particularly ਜਿਹੜੀਆਂ higher imports of goods, particularly gold, was offset by accumulation of business inventories. Decreased businesses and government capital investment was counterbalanced by higher household spending. ਅੱਛਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਕੁਆਟਰ, ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ 2025 ਦਾ, ਫੋਰਥ ਕੁਆਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2025 ਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ 2026 ਔਰ ਫੋਰਥ ਕੁਆਟਰ 2025, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ EMPLOYEES ਕਿੰਨੀ ਗਈ, ਗ੍ਰੋਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ ਕੀ ਗਿਆ, ਸੋ ਟੋਟਲ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ the consensus among economists had called for real gross domestic product growth of 1.5% on an annualized basis in the first quarter,
ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ StatCan ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ weakness in Canada's resource extraction industries and in construction activity. Construction activity ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੂ ਹਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਏ। Super, double super, pleasure, an honor to be here for this occasion. To the Right Honourable David Johnston, Elder Ripa Yvette Carlson, thank you for starting today in the good way. Thank you for your service, David. Thank you all for being here. Today is an important occasion and a chance to reflect on how Governor Generals have shaped the story of Canada, help defend the institutions that make up our country, devote yourselves to the service of others, and promote the values that we hold dear, and promote those values and that service beyond their tenures as Governor Generals. You know, upon appointment, a Governor General creates a coat of arms, a personal coat of arms that reveal the principles that help shape their life and their service. David Johnston, academic, hockey player, he didn't choose a hockey stick, academic, law professor, placed books on his coat of arms, symbols of the pursuit of knowledge, innovation, truth. Michael Jean, qui a créé les refuges pour les femmes et les enfants, a choisi deux esprits de l'eau pour rendre hommage au rôle essentiel joué par les femmes dans la promotion de la justice sociale. And Her Excellency, Mary Simon, lifelong advocate for Indigenous rights, placed a disc and a circle at the center of her coat of arms, a symbol of the inclusive relationship between Indigenous peoples and all Canadians. Now, the nature of this relationship has not always reflected the harmony symbolized on that coat. Canada was built on the foundation of three peoples, Indigenous, the French, and the British. And that founding was imperfect. It excluded too many. It was built, in part, on the dispossession of and broken promises to Indigenous peoples. These failings are part of our country's history. And so reconciliation is an ongoing project of all Canadians, not of a single government generation. La réconciliation est une tâche générationnelle, vécue et pratiquée chaque jour. Nous gardons en mémoire le passé, ce qui nous motive à assumer ensemble la tâche qui nous entend.
Le chemin vers un Canada meilleur et plus juste a été tracé par les chefs de file comme Mary Simon, qui milite depuis longtemps pour les droits des peuples autochtones et la réconciliation. Throughout her life, Mary Simon has embodied a fundamental Canadian belief that our diversity isn't something to be solved, it is a strength to be celebrated. As president of Makivik Corporation, she helped negotiate the James Bay and Northern Quebec Agreement, the first modern land claims agreement in Canadian history. This marked the first official recognition of the territorial rights of Inuit and Cree people of Quebec. Today, the rights of more than 1 million Indigenous peoples are protected in the supreme law of Canada, in large part because of your work, Your Excellency. Mary Simon has been a leading figure in the negotiations, was a leading figure in the negotiations that formally entrenched Aboriginal and treaty rights in our Constitution Act of 1982. And as Canada's first ambassador for circumpolar affairs and the first Inuk ambassador in Canadian history, she helped establish the Arctic Council, ensuring Indigenous voices would help shape the future of the North. Again and again, Mary Simon has taken on enormous challenges and approached them with wisdom, determination, and an unwavering commitment to her people and public service. Your Excellency, you've reminded us that reconciliation is a responsibility to be lived day after day in how we listen, how we learn, and how we act. And throughout your lifetime of service, you've embodied the responsibility with that wisdom, compassion, and unwavering purpose. You've elevated national conversations on mental health, particularly in Northern and Indigenous communities, bringing visibility to challenges too often overlooked and bringing dignity to those too often unheard. Your mental health learning and listening tour shed light on mental health needs of remote, rural, and northern communities, areas where access to mental health supports, as you well know, are very, very limited. And to honor your legacy and your leadership, the Rito Hall Foundation is establishing a Huwinatak, you'll help me with the pronunciation, a Huwinatak, the Mary Simon Catalyst for Mental Wellness. This project will provide the communities you visited, and you visited many, and more, there are even more, with the vital mental health care that they deserve, life-saving support, like counseling, culturally grounded services, and peer-led mental health. The Government of Canada is commemorating your service to Canada with an initial $5 million investment to help bring this project off the ground. And we will also match every dollar up to $10 million that the Rito Foundation raises for this project. And with Rob Pritchard and Teresa Marquez. Pour les personnes vivant dans les zones éloignées et rurales, l'accès à un soutien rapide et adapté à la culture reste un défi. L'héritage de Mary Simon pour le bien-être mental permettra de changer les choses. En ce qui concerne les communautés éloignées, cela rendra les soins plus accessibles, plus rapides et mieux adaptés à leur langue et à leur culture. La santé mentale est le fondement d'une vie épanouie et des personnes de bonne santé et autonomes constituent le fondement d'une communauté et d'un pays fort, d'un pays juste. Nous sommes fiers de poursuivre l'œuvre à laquelle vous avez consacré votre vie et qui vous tient à cœur. Your Excellency, on the day of your appointment, July 2021, you stood before our country and said, and I quote, "I believe strongly that if we embrace our common and shared responsibility for one another, Canada's brightest days are yet to come."
You also said that you were dedicated to doing everything in your power to build and inspire that future. You've met those commitments. As Governor General, you convened the first Governor General's History Symposium, a gathering at University of Winnipeg's campus where historians, academics, students came together to bring long overlooked stories from marginalized communities into the light. Dans un contexte où les réseaux sociaux fragmentent, divisent et blessent les membres de notre société, vous avez réuni les experts et les responsables du secteur de la santé mentale afin de promouvoir la sécurité, la dignité et le respect en ligne. Just 2 days before his coronation, you facilitated a historic meeting between His Majesty King Charles and national Indigenous leaders. Natan, you were there, marking the first steps towards a new relationship with the Crown. As I said, Your Excellency, you fulfilled the promise you made to Canadians on day one. You are uniting this country with a shared ambition of building a stronger and a more inclusive Canada for all. I would also like to thank His Excellency Whit Fraser and your entire family for their extraordinary service to Canada. And on behalf of Canada and all Canadians, thank you, Your Excellency, Governor General. The Canada you were born into, the Canada Elder Évêque was born into, is not the same Canada that we know today. Because of you, your leadership, your advocacy, your hard work, we're more just, more inclusive, more committed to reconciliation. And because of you, we know that we still have more to do. What you have achieved was not only monumental in its impact, but transformational, creating generational change that will be felt for years to come and a momentum that will endure. Your legacy will endure not only in your service, but also in how you served, with grace, with resolve, and a belief in our country's greatness and goodness. Kuyanamek. Thank you. Merci. देखते हैं कि I don't think so कि इतने कोई press conference होएगी केवल बयान ही देते गए पर जेकर ये तो आगे कोई और information आंदी है definitely मैं share करांगा क्योंकि कई informations ऐसी हैं. I'm also a waitress. Thank you very much, Prime Minister. It is now my distinct pleasure to ask you to join me in welcoming to the stage the Right Honourable Her Excellency Mary Simon, Governor General of Canada. Mary Simon's name. Mary Simon. Bonjour, good morning. Prime Minister, thank you for this very generous gift, which makes it possible to launch a project close to my heart. Je suis heureuse d'avoir un projet qui me tient à cœur se concrétiser, my French, concrétiser aujourd'hui. Some words are difficult to pronounce. As the Prime Minister said, I undertook a mental health listening and learning tour
to better understand a reality that has long troubled me. Despite rising rates of psychological distress and suicide and overdose in Canada, mental health still does not receive the same attention as physical health, nor is it treated in the same way, urgency and compassion. Too many people, especially young people and those in remote communities, need to continue to lack the support they need. I don't get very excited, but this is exciting me, so I'm having some trouble getting my words out. Le manque de services est criant dans les communautés nordiques. In Iqaluit, Nunavut, I met with mental health practitioners, community workers, cultural healers, and caretakers doing remarkable work with very limited resources. They spoke of the power of community and peer support, support from someone who speaks Inuktitut, understands Inuit culture, and knows the realities of life in the North. Someone who understands that a mental health crisis can't always wait for an appointment, and that approaches like drop-in counseling or mobile mental health teams are often what works best. Someone who understands trauma and the lasting harm caused by residential schools and other colonial policies. La garrison est plus forte quand la personne qui nous aide comprend qui nous sommes. Relying solely on non-Indigenous professionals sent from the South on a temporary basis makes it very difficult to build the trust that effective mental health support requires. We appreciate the support that we do get, but then the people that have come into the communities, once they've been there and have completed their work, they go back to their homes and to their other jobs that they have. So oftentimes communities are not ready to be without support and counseling when this happens. As we probably all know, healing flourishes through connection and culture. I don't think it matters what culture we come from, but when we heal from a trauma or from any kind of mental health illness, it could be serious, it could be minor, anything can happen in our lives. And we need to feel that the person that is helping us to heal understands who we are, where we come from, and what our culture is. And it's not just Inuit, but it's all cultures, I think, are like that. That is why this program will focus on supporting community-based mental wellness counselors with lived experience, individuals who, with the right training and adequate financial support, can make a meaningful difference. It is one of the most effective ways we can help build a strong and vibrant Canadian North for the future. I want to thank sincerely the Rita Hall Foundation for undertaking this important work. And please do not think that the end of my term as Governor General marks the end of my work. I fully intend to continue supporting this cause in many years ahead. My commitment to the people of the Arctic will never waver. So, ayun nata, never give up. Merci à vous tous. Nakukmik. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ Nakomik, thank you very much, Her Excellency. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la présidente et directrice générale de la Fondation Rideau Hall. Please welcome Teresa Marquez. ਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ Bonjour. Hello. Good morning. Thank you so much for being here, Your Excellencies, Prime Minister, distinguished guests and friends. Your Excellency, thank you very much for your words and for your extraordinary leadership. Over the course of your mandate as Governor General, you've not only brought attention to mental wellness, but you've helped to change the way that we listen, the way that we learn, and the way that we act. Au cours de votre mandat de gouverneur général, vous avez non seulement attiré l'attention sur le bien-être mental, mais vous avez également contribué à changer notre façon d'écouter, d'apprendre et d'agir. Prime Minister, thank you for your presence today and for the Government of Canada's commitment to this important work. Your investment in this legacy initiative makes it possible for us to move forward with purpose and with confidence. It sends a clear signal that mental wellness in the North, beginning with Inuit Nunavut, matters, and that community-driven solutions deserve sustained support. For those of you who may be a bit less familiar, the Rideau Hall Foundation is a national, nonpartisan charitable organization founded in 2012 by the Right Honourable David Johnston, 28th Governor General of Canada. Thank you, David and Sharon, for being with us today. The RHF has a special and foundational relationship with the Office of the Governor General, and I think today's announcement helps to reaffirm that initial vision. We step into moments of national consequence, and this moment and this issue are very much of national consequence. And we work to bring people and organizations together around ideas that can strengthen this country. At the heart of our work is a very simple belief that lasting change happens when solutions are shaped by the people who are closest to them. Aujourd'hui, il est question d'héritage, mais pas dans un sens abstrait. Il s'agit de faire avancer quelque chose avec soin, intention et responsabilité. Au cours de la dernière année, nous avons eu le privilège d'appuyer la tournée d'apprentissage et d'écoute sur la santé mentale de son Excellence. Ce que nous avons entendu était à la fois clair et remarquablement constant. La communauté du Nord savent ce qui fonctionne. Le savoir est là, l'engagement est là, le leadership est déjà là. What's been missing is reliable, long-term support to help that work continue and grow. And that is what Ayuinata is about. Ayuinata is about. Ayuinata, a hand extended to help, reflects both compassion and action. It captures the belief that the most meaningful support comes from those who are closest to us, peer to peer, person to person, and within the strength of existing relationships and communities. This effort is our commitment to nurturing and strengthening those connections. It's about investing in community-led approaches that are grounded in local knowledge and lived experience. It's about building stronger networks of peer support where people can find understanding, encouragement, and belonging. It recognizes that help, specifically mental health, is not only delivered through formal systems of care, but through the trusted relationships that sustain us every day. And it means listening to and supporting the people who are already doing this work, often quietly and with very limited resources. At the Rideau Hall Foundation, we see our role as helping to create the conditions for that work to thrive. That includes funding, alongside supporting locally led partnerships, strengthening existing capacity, and committing to long-term collaboration and shared learning. We know that trust cannot be built quickly, and we know that impact, especially in mental health and wellness, takes time. That's why today's investment is so important. It provides the stability needed to move beyond short-term responses and towards sustained, community-driven progress. It also very much gives us a strong foundation on which to continue building together on the Government of Canada's initial investment in honor of Her Excellency's service as Governor General of Canada.
So we look forward to working in partnership with Northern communities, including Inuit leadership and organizations across Inuit Nunangat. This work will be shaped and guided by your leadership and knowledge. Our role will be to listen carefully and to provide support where it is most useful. So we see this as an open invitation. There's very much room here for others to join from philanthropy, from the private sector, and from across civil society. The opportunity is before us to support something together that reflects the strength, knowledge, and resilience of Northern communities. Your Excellency, as I mentioned, your legacy is one of listening deeply, creating space for underrepresented voices, and acting with purpose on what you have heard. Through Ayuinata, we will carry that forward with purpose and with humility. Nous le ferons en favorisant les liens, en renforçant le leadership local et en aidant la communauté à continuer de définir leur mérite selon leur propre réalité. Merci beaucoup de votre confiance, de votre vision et votre engagement si profond. And thank you everyone for being here with us today and being part of this important work. Merci, thank you, Nakurmik. Thank you, Teresa. Now, please join me in welcoming Chair of the Rideau Hall Foundation, Robert Pritchard. Your Excellency, Prime Minister, friends all present, I have the privilege of offering these last very brief words. And it's my honor to speak on behalf of the Board of Directors of the Rideau Hall Foundation, which I chair. Your Excellency, thank you for your long, distinguished service to Canada, and congratulations on this important announcement today. And thank you for vesting your trust in the Rideau Hall Foundation to partner with you in realizing the full promise of this legacy initiative. This work to support you lies at the heart of our mission, and your joining with us vindicates the original vision of our founder, the Right Honorable David Johnston. I'm so pleased that you're here today, David, to see this realization of everything you imagined for the foundation. Your Excellency, you've been a wonderful, wonderful and inspiring supporter for the foundation. We thank you very, very much for your friendship and your service. And to you, Prime Minister, thank you also for your remarkable leadership of our country in challenging times. And thank you for your confidence in the Rideau Hall Foundation to be strong stewards of this legacy gift, working to support Her Excellency as she addresses this compelling issue of mental health in the North. We're honored to be asked by you to play this role in strengthening Canada, and we welcome any further assignments you'll have for us in the year. And to our friends and benefactors, partners, staff, and directors all present today, thank you for all you do to make possible the nation-building work of the Rideau Hall Foundation. It's hard work, but it's worthy work, and I thank you all for it. And I particularly want to recognize our leader, Teresa Marquez, for her leadership. Teresa, this day wouldn't have happened but for you. Thank you and congratulations. Thank you, Mr. Pritchard. Now we're in for a real treat. Please join me in welcoming Sylvia Cloutier and Beatrice Deer for a very special performance. Nakurmik. Hello. I've known Mary my whole life. I never knew you professionally. I've known you as a fellow Kuchamyo. You've always been a very strong woman and influence in my life, in our lives. And I want to thank you for being a very brave and strong Inuk woman for us to look up to, and also for us to connect with.
it was really beautiful to see someone like us in your role who understands our community and who understands that we come from the strongest survivors in the world. And yet we are losing our young people very fast. And for you to create the space for us to talk about our traumas and how we have to take care of our mental health means a lot to all of us. It really does. It feels like we have hope now, that we can move forward because somebody can understand us and listen to us and bring the work forward. So nakormik. I also like to take this opportunity to thank you. This is true reconciliation, because we struggle so much in the North. Indigenous people struggle so much. And it's long, long, long ago from colonialism that has brought each generation becomes heavier in the struggles. But this is hopeful now, because now there's going to be funding. Now we're not just going to try and help each other. We help each other. Yes, it makes a difference, but now there's funding. Now someone is listening. So it makes me very emotional, because this is going to make a difference. We may not see the difference right away, but it's going to make a difference for the future, for us, for all of Canada. Watch out. Like the strong women from our communities in Nunavik, our elders they were very brave in singing at a time where our songs were actually discouraged to be sung. And because of them, we get to sing. We get to sing for our whole lives, and we get to sing for our children. And now our kids are singing as normal as it is to go to school or eat your breakfast in the morning. It's normal, and it's embraced and celebrated. So I want to honor the women who taught us how to sing from Nunavik. And we're singing in front of the Prime Minister of Canada. Which, by the way, can I say that there's a inside joke in my band? Our guitar player looks like you. So we travel around the North, and kids are saying, "Hey, Mark Carney." You should have He bring the can't picture stand with it her. anymore. Anyway, it's an honor to meet you. We'll have to sing with him too one day. This song is Anore, the wind. Let the wind blow as it should, as it goes, and we go with the flow of the wind. Anore. बड़ा औखा है इतना गाना भी
बहुत मुश्किल Nakamik. And because we are from Kutjua, we're going to sing the river. Kurfalo. I'm not from Gucho. I'm from Huacta. I'm sure there's a river nearby. Yeah, there's a little creek. There's a river right here. Yeah. Nakamik. When Inuit used to live a nomadic life, we lived in these snow homes, illo. And there was a time where a family lived and the little puppies, they stayed in the porch. And one day there was a terrible blizzard. It was very, very, very strong. So everybody stayed inside. And the little puppies that were in the porch, they all huddled together to stay warm. And then all of them froze. They died, except for the tiny little one in the middle. So the little girl took her puppy and she put it over the hullak to warm it up. And as it got warm over time, the dog started making little sounds. And this is where the song, Khimiruluapik, it's known to be the oldest throat song that we have, Katajak song. Nakurmik, thank you. I thank you. I don't know how many women can say that their piece was worn to the coronation of the king. And I'm absolutely honored that you gave me that. And I really enjoyed coming over to Rideau Hall with the porcelain, the China tea, and it's amazing what you have accomplished in your life, and you're humble, and you do it all with the people in your heart. You don't just do it for yourself. So we were very privileged. All of Canada was privileged to have you lead. Hey, Wit, and Wit by your side. Nakormek. Nakurmik.
ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 2-3 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ 4 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟੀਮ, ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਇਸ ਵਕਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਹਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੂਗੀ। 890 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 150 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, 90%। ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ 2027 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਥੱਲੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 7 ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੱਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੀਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 2-4 ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੀਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੋੜਦੀ ਉਹ ਤੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਰੀੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਤੋਂ 19 ਚੋਂ 17 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 50 ਚੋਂ 37 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ 5-6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੂਰੀ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, 21 ਚੋਂ 19। 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ 0, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 0, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਐਂਡ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਾਰਟੀ 0। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ, ਦਸੂਹਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਫਲੌਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਦਾਸ ਚੋਂ 11 ਚੋਂ 10, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੋਟ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਨਾਮ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਨਪੋਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਨਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਰਚਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਲੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2027 ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਹੋਗੇ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਕਹੋਗੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਕਰਤੀ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, 11 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਹ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 95% ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਦਾ MP ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਆ ਹੈ ਓਏ, ਤੂੰ ਦਲਾਲ ਹੈ ਓਏ, ਤੂੰ ਆ ਹੈ। ਔਰ SSP ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਧੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 0। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਟੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਟੌਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਈਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 1000 ਕੁ ਵੋਟ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ, 1000 ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਟੋਕਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੂਟਾ ਗਿਆ ਕਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਗਈ, ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਹਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਸ ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਵੀ ਜੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2% ਤੇ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, 2% ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 52% ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 48% 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17% ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 11% ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ, ਮੇਰੇ 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 0 ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਕੀ 0 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ 1 ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ 2, ਕਿਤੋਂ 3, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90% ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 95% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ ਕੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਨੇ ਕੱਲ ਸਿਆਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਆਪਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੇ US ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Give me 1 minute. ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or bomb. The Hormuz Strait must be immediately open. No tolls for unrestricted shipping traffic in both directions. All water mines, bombs, if any, will be terminated. We have removed through detonation numerous such mines with our great underwater minesweepers. Iran will complete the immediate removal and or detonations of any mines that are left, which will not be many. Ships caught in the strait due to our amazing and unprecedented naval blockage, which will now be lifted. So, saaf kehta hai, ships caught in the strait due to our amazing and unprecedented naval blockade, which will now be lifted, may start the processing of heading home. Say hello to your wives, husband, parents, and families from me, your favorite president. The enriched material, sometimes referred to as nuclear dust, which is buried deep underground with virtually collapsed mountains caused by our powerful B-2 bombers attack 11 months ago, sitting on top of it, will be unearthed by United States, which it has agreed is the only country along with China with the mechanical capability of doing so. So China jehda enal inhone naam pata, inhone kehta is the only country along with China with the mechanical capability of doing so, in close coordination and conjunction with the Islamic Republic of Iran, plus the International Atomic Energy Agency, and destroyed. So ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ in close coordination with Iran and IAEA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਗਾ। No money will be exchanged until further notice. Other items of far less importance have been agreed to. I will be meeting now in the Situation Room to make a final determination. Thank you for your attention to this matter. Donald J. Trump. So it's clear now, इन्होंने साफ करता कि कोई मनी एक्सचेंज नहीं होनी until further notice, जब तक अगला जानकारी नहीं आती. So other items of far less importance have been agreed to. I will be meeting now in the Situation Room to make a final determination. Final determination वाले पासे ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। Donald Trump seems like going to make a final decision to stop this war. Let's see. And let me just check on the Middle Eastern media, what they have to say. What are they saying? So right now, what we can, get from this statement, that now there's a meeting going on, happening now in the White House Situation Room, to make a final determination on a potential US-Iran deal. So as per President Trump, what he said is US blockade of vessels traveling to and from Iranian ports will now be lifted. And Iran will also are going to remove mines and commit to allowing the removal of enriched material under the watch of IAEA and with the technical help of China. Or mechanical or technical? What did he say? Mechanical capability. So let's see how the things are going. Let me just check on what the Middle Eastern media is saying about this. So there's no other news from the Middle East or any Iranian news network. But this is clear. This is clear that the deal seems like in the final phase. Seems like it's in the final phase. So we can consider it as a demand as well. So let's wait for what is coming out from the Situation Room. The Situation Room ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? So this is the biggest breaking now, which US President Donald Trump is claiming right now, that there's a final determination on the peace deal is going on in the Situation Room of White House. So that means Trump is lifting the naval blockade. Seems like. Let me take you to the Strait of Hormuz. Directly to the Strait of Hormuz. And there's a quite activity happening on Bandar Abbas as well. That Strait of Hormuz. Live.
That's what Donald Trump has shared. Let me check ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ. I'm also waiting for China's foreign minister's Canada visit as well. I haven't heard anything. So there are only few things if ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ decode ਕਰੀਏ ਤਾਂ. That Iran must agree to no nuclear weapon. That is the first thing. US Hormuz blockade will be lifted. That is the second thing. No tolls. And the enriched material should be destroyed. That's all. Three things. So it's interesting ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. I'm waiting the IRGC's response on this. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ. There is no other information. Strait of Hormuz ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪਸ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ is in a final phase. Everyone is waiting for that. ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. Let me just check.
आई थिंक बहुत सारे चैनल्स ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ on the same information which I have shared with you. Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or bomb. I will be meeting now in the Situation Room to make a final determination. So that means that things are going in the right direction. The White House response. And there is a news in Financial Times where they said that the Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, has told that Kazakhstan proposed that they can take Iran's highly enriched uranium stockpiles. I'm not sure how this thing gonna unfold it. Situation room just will ki chal raha hai. I can't say what is going in the situation room. Let me just take you to the live. Let me take you to the White House live. इस वक्त की चल रहा होते
Soyons directs. Mark Carney est devenu le seul dirigeant du G7 à plonger son économie en récession. Il est le seul dirigeant du G7 à avoir 3 des 4 derniers trimestres négatifs. En fait, il est le seul dirigeant du G7 dont l'économie est plus petite aujourd'hui qu'il y a un an. Avant de commencer à trouver des excuses pour Mark Carney, laissez-moi vous poser une question simple. Si ce sont vraiment les tarifs douaniers ou les facteurs mondiaux qui sont à blâmer, pourquoi la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ne sont-ils pas en récession? Ils font face tous aux mêmes défis, tous aux mêmes tarifs, tous aux mêmes facteurs mondiaux, mais c'est seulement l'économie de Mark Carney qui est en récession. Avant cela, M. Carney avait célèbrement dit à un journaliste, et je cite, « Regardez à l'intérieur de vous-même. » Si je pouvais m'adresser directement au Premier ministre Mark Carney, M. Carney, je vais utiliser l'une de vos expressions. Regardez à l'intérieur de vous-même. M. Carney, pourquoi vous êtes le seul dirigeant du G7 à avoir conduit votre économie en récession? Tous les autres pays du G7 qui font face aux mêmes tarifs et aux mêmes défis mondiaux que le Canada sont en croissance. Alors pourquoi votre économie, M. Carney, est en récession? Le seul en récession. Selon Statistique Canada, certains facteurs mondiaux ont aidé le Canada. En fait, l'augmentation dans le prix de pétrole a ajouté une croissance à notre économie. Donc, les facteurs mondiaux nous aident. Mais, malheureusement, cette aide a été annulée par des facteurs domestiques. Et c'est pour ça que le Canada est le seul pays en G7 en récession. On n'a pas besoin des excuses. Les excuses ne mettront pas de nourriture sur la table de 2,2 millions de personnes qui ont dû faire retour à une banque alimentaire. Les excuses ne ramèneront pas les emplois de 120 000 personnes qui ont perdu leur travail au cours des 3 premiers mois de cette année, lorsque le Canada est le seul pays en récession dans le G7. Leur vraie cause, c'est toutes les lois anti-développement que les libéraux ont adoptées au cours des 10 dernières années, qui sont toujours en place. La cause, c'est le doublement de notre déficit par M. Carney. La cause, c'est le fait que M. Carney dépense plus par rapport à l'économie que dans toutes les années, sauf que la COVID, depuis 1996. La cause, c'est la taxe carbone industrielle que M. Carney a augmentée 6 fois plus élevée. La cause, c'est que le gouvernement Carney bloque 500 projets économiques qui sont en attente pour des permis de construction. On n'a pas besoin des grands discours, des cérémonies de signature, un autre voyage. On a besoin que M. Carney revienne à la Chambre des communes pour renverser toutes les politiques économiques libérales qui ont livré la pire économie dans le G7 depuis 10 ans et qui nous rend le seul pays en récession aujourd'hui. On a besoin d'éliminer la loi C-69, l'interdiction de réduire les taxes sur le travail, la construction de logements, l'énergie et aussi l'investissement. C'est comme ça qu'on va libérer notre économie et permettre une vie abordable aux gens, des chèques de paie plus forts aux gens et de logements abordables pour les gens. C'est ça la vision conservatrice. Nous voulons encore instaurer la promesse du Canada, un pays qui est le plus riche au monde, un pays qui est abordable, un pays avec opportunité pour tous nos citoyens. Thank you very much for coming, everyone, now in English.
I'm just going to be very blunt because this is the fact. Mark Carney is now the only leader in the G7 to have plunged his economy into recession. He's been prime minister for 4 quarters now. The economy has shrunk in 3 of those quarters. He's the only G7 leader who can say that. The economy is smaller today than when Mark Carney became prime minister a year ago. He's the only G7 leader who can say that. He's been, Mark Carney will like to make excuses today. But let me ask him a question. But before I do, I'm going to actually quote back to him something he said to one of you. Mark Carney said to one of the journalists, "Rosie, look inside yourself." Well, I'm going to ask Mark Carney to look inside himself, and I'll ask him directly. Mr. Carney, if it really is global factors and tariffs that have given Canada the only recession in the G7, why have France, Italy, Japan, Germany, the United Kingdom, and the United States all avoided a recession? They all have the same tariffs and the same global factors, yet none of them, not one, is in recession. Only Mark Carney has the distinction of leading his country into a recession. Now, we know that there will be a lot of excuses today, but excuses will not put food on the dinner table of the 2.2 million people relying on food banks. Excuses will not get the jobs back for the 120,000 people who've lost them, as Canada has the second highest unemployment in the G7. Excuses will not allow a young couple to buy a home, as Mark Carney has given Canada the worst housing costs in the G7. Excuses will not help the mother who is tossing and turning in bed at night, wondering how she will make her mortgage payment, as Mark Carney has made Canada the most indebted household, given Canada the most indebted households anywhere in the G7. And by the way, Mark Carney will claim that this is just technical. There's nothing technical about having an empty stomach because you can't afford paying the worst food inflation in the G7. There's nothing technical about coming home from work and telling your kids that you no longer have a job and that they're going to have to sell the house because Canada has the second highest unemployment in the G7. That is not technical, it is real. This is a full-blown liberal recession. And it's not just 1 or 2 little data points that cause this, my friends. It is one of many data points that we see today. For example, in the last few weeks alone, we have fact after fact showing that the liberal economy is collapsing. I'm going to quote from Equifax. Insolvency volumes have increased to levels not seen since 2009, up 19% year over year. Delinquency rates climbed 32% year over year. In the first quarter of this year, insolvency volumes hit a 17-year high, partly due to escalating financial strain on mortgage holders, and 1.5 million Canadians missed a minimum debt payment in the first 3 months of this year alone. Then there's the investment numbers, which came out just yesterday. They show that in the first 4 quarters under this Liberal Prime Minister, Canada saw $1.9 billion of investment flee. That's $20 billion more than entered our country. That's a net $20 billion leaving our country to build pipelines, mines, homes, bridges, technology in other countries for foreign businesses and foreign workers. Shame. Again, we cannot blame foreign factors for that because the other countries to which that investment fled are facing the same foreign factors. So no more excuses, please. We actually need results. Furthermore, we know that the Prime Minister is fond of doing illusions of action, but here is the core reality. After a year in office, what has really changed in our economic policy? Every anti-development law remains in place, C-69, C-48. He's increased the industrial carbon tax 6 times higher than it was when Justin Trudeau was in office. Home building has actually dropped, and in many provinces, the GST still applies to that home building. He's renamed, not eliminated, renamed the consumer carbon tax. And there are 500 economic projects waiting, some of them for years,
just to get through the liberal bureaucracy permitting system. Now, we know what won't fix this. Dazzling speeches at the World Economic Forum, clever sounding corporate buzzwords, signing fake and unenforceable MOUs in grand halls with stately backdrops. None of these things will reduce costs or boost growth. Announcing projects that were approved many years earlier, or making pie in the sky promises like he's going to double electricity production 25 years from now with no details on how. All of these things are illusions. They give the impression of action, but in reality, all of the policies of Justin Trudeau remain the same, or they have gotten worse. The deficit is doubled, spending is higher. The only spending that has not gone up is capital spending, precisely the opposite of what Mr. Carney promised. The only way out of this liberal recession is to reverse the policies that caused it in the first place. And that is why we are calling for the Prime Minister to get back in the House of Commons next week and introduce a bill to reverse all of the economic policies his party has introduced over the last decade. We don't need more photo ops, more signing ceremonies, more discussion papers. We need to reverse the liberal policies that have given Canada the only recession anywhere in the G7. Conservatives have put forward positive plans to unleash our growth, including a real plan to incentivize the Americans to sign on to tariff-free trade, eliminating capital gains tax on reinvestments in Canada, ending the industrial carbon tax, in fact, cutting taxes on work, energy, home building, and investment, making Canada the fastest place anywhere on earth to get a permit, the freest economy in which to trade, work, invest, and get a return. Let's restore the promises of this country where anybody who gets out of bed in the morning can find a terrific job, a job that gives them a great paycheck, that buys affordable food and homes, where our young people can afford to start a family, where our parents can afford to give their children the best start, where our seniors retire in peace and tranquility, and where our economy is truly independent, self-reliant, standing on its own 2 feet. That is the mission. Now, let's turn it into action. Thank you very much. Thank you. We'll now take questions from reporters. Please identify yourself and your outlet. One question each. Je peux commencer. Oui, bonjour, M. Poilievre, Laurence Martin de Radio-Canada. C'est un article qui vient de tomber ce matin. Le Wall Street Journal rapporte que l'administration Trump veut que les véhicules couverts par l'ACO, donc avec des tarifs moindres ou exempts de tarifs, aient au moins 50% de contenu américain. Est-ce que c'est une demande acceptable d'après vous? Non, j'ai déjà proposé un plan positif pour éliminer tous les tarifs douaniers sur les autos qui va obliger les producteurs de produire une auto aux États-Unis pour chaque qu'ils vendent aux États-Unis et une au Canada pour chacun qu'ils vendent au Canada. Comme ça, on va pouvoir augmenter la production d'automobiles dans nos deux pays massivement pour renverser les déficits commerciaux que les deux pays ont maintenant. Donc, c'est ça la seule façon qu'on va pouvoir éliminer les tarifs entre le Canada et les États-Unis. M. Carney a baissé les bras et il n'a fait rien. Il n'est pas à la table de négociation lorsque le Mexique est là. Et à cause du fait que M. Carney est absent, maintenant, nous voyons des menaces plus dangereuses par rapport à notre secteur d'automobile. Il n'y a aucun futur pour notre secteur automobile sans un accès direct et sans tarif aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai présenté un plan il y a à peu près 3 mois pour sauver le secteur automobile et en fait pour renverser le déclin qu'on a vu depuis 10 ans au Canada. M. Carney n'a absolument rien fait depuis ce temps-là, sauf que faire des grandes contradictions. Hier, il a dit qu'il veut faire, et je cite, « Make America », dans ses mots, « great again », après avoir dit qu'il voulait une rupture avec les États-Unis. Donc, c'est un autre grand échec pour Mark Carney et peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles le Canada a la seule récession parmi les pays du G7. Yes, well over 3 months ago, I presented a plan for tariff-free auto trade with the United States. Bring back the 1965 Auto Pact, which would massively increase production in both Canada and the United States.
and actually achieve the stated goals of both countries. Since that time, Mark Carney has been nowhere and done nothing, while the Mexicans are at the negotiating table eating our lunch on auto negotiations. Mark Carney has not shown up for one negotiation so far. The result is that our auto sector is hemorrhaging jobs under his leadership. In the last 10 years, we've lost half of our auto production, and now we're losing even more. But because Mark Carney has done literally nothing to fight for tariff-free trade on autos over the last decade, we've lost even more auto jobs. And one of the facts that the Statistics Canada reported that led to us being the only country in the G7 in recession is the decline in the auto sector. Yesterday, Mark Carney gave a baffling, confusing, and contradictory speech in which he simultaneously said we need a rupture with the United States and that we need to make America, in his words, great again. So his elbows are up and down so fast, he's doing a rhetorical chicken dance while we lose our auto sector. Hi, Mr. Poilievre. Mr. Poilievre, Rahim Mohammed from the National Post. Mr. Poilievre, you said that you'll be campaigning across Alberta for a united Canada. Can you give us an update on any visits that you have scheduled back home in the next few weeks? And are you open to debating folks like Keith Wilson and some of the other prominent Alberta separatists? We will be back in my home province of Alberta to campaign for a united country. And our message is that all of Canada needs to wrap its arms around Alberta. Let's ensure that every Albertan knows that Canada loves Alberta, that Canada is Alberta, Alberta is Canada. We need to have a strong, united nation right across this country. And that will mean a stronger province of Alberta, but getting out of the way and off the backs of our energy sector, getting rid of the gun grab, locking up criminals to bring safety to our streets, allowing young Albertans to start families with affordable homes, decentralizing control in the country so that Albertans have more direct decision-making power within their provincial boundaries. That is a positive, optimistic, unifying vision that I will be presenting to all Albertans in all corners of the province. Monsieur Poilievre, le ministre chinois des Affaires étrangères est en ville aujourd'hui. Il a dit ce matin à Anita Anand, la ministre canadienne, que si le momentum continue, les échanges commerciaux pourraient augmenter de plus de 100% d'ici 5 ans et que le marché chinois demeurait ouvert au Canada et qu'il deviendrait bientôt le plus grand marché mondial. Comment pensez-vous que ça sera reçu aux États-Unis? Quel est le risque aussi au Canada? Mais tout d'abord, M. Carney est directement dans un conflit d'intérêts. Lui qui est allé en Chine pour recevoir un prêt de 200 millions de dollars d'une banque contrôlée par l'État chinoise quelques mois avant de son entrée en pouvoir. Il a toujours des investissements à Brookfield qui veut élargir ses affaires en Chine. Il a déjà permis Brookfield d'être à la table des discussions et pourparlers en représentant le Canada. Ça n'a jamais été arrivé qu'un premier ministre envoie son entreprise pour faire des pourparlers. On veut un premier ministre qui défend les intérêts du Canada et non pas de son entreprise. Évidemment, dire qu'on peut on peut remplacer les États-Unis avec la Chine, ce n'est pas réaliste quand on vend 20 fois plus aux États-Unis qu'on vend à la Chine. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le Canada est le seul pays en récession parmi les pays du G7. C'est un autre mauvais calcul de Mark Carney, un homme qui a tort sur toutes les questions économiques depuis une décennie. Il avait tort sur la taxe carbone, sur les plans de garder tout le pétrole dans la terre, son opposition au pipeline, son support pour l'impression monétaire. Il a tort sur toutes les questions économiques depuis une décennie et on voit qu'il a tort encore sur les questions mondiales. Yeah. Of course not. He won't do anything to make Beijing unhappy. A year after Mark Carney
said that China was the single biggest risk to Canada. He claimed that we were going to have a full rupture with the United States in favor of a strategic partnership for a new world order with the dictatorship in Beijing. Of course, Mr. Carney's in a terrible conflict of interest. He went and got a $200 million loan for his company from a state-backed Chinese bank while he was the economic advisor to Justin Trudeau. That loan is still owed, my understanding is, by Brookfield, which the Prime Minister continues to be invested in. He allowed Brookfield to be at the table for discussions. So Mr. Carney has got to be clear that he should represent Canada's interests, not his corporation's interests. We want, and maybe one of the reasons why Canada is the only G7 country in recession right now is because he is miscalculating on trade, just like everything else. He's been wrong on every economic question over the last decade, and Canadians are paying the price. He was wrong on carbon taxes, wrong on keeping half our oil in the ground, wrong to oppose a pipeline to the Pacific, wrong to support money printing inflation, and now he's wrong in his trade priorities. We sell 20 times more to the United States than we sell to China. That's just a mathematical fact. And Mark Carney's Brookfield interests in China won't change that. We need a prime minister who's fighting for our workers in this country. We should have the best economy in the G7, not the worst. Sorry, Mr. Poilievre, just to jump back to the economy real quick. In Q3 2025, the economy grew at an annualized rate by 2.6%. We have economists saying that today's numbers are so nominal they could be forecasted away and revised away. So aren't you jumping the gun a little bit, calling this a full-blown recession? Right. So I know that there's a lot of excuses being made for Mark Carney today, and I'm not surprised. By the way, which outlet are you with? Is 2.6% economy growth an excuse, or is that just the numbers? It's actually, there's no 2.6% economic growth. The economy, if I could. So you're having to go back. How many quarters are you having to go back now? 2 quarters. So you're having to go back. Okay, so let's get this straight. There's been 4 quarters since Mark Carney became prime minister. The economy shrunk in 3 of those 4 quarters. Canada is the only G7 country for which that is the case. There's now been an entire year of Mark Carney that is recorded in economic data, and the GDP is smaller today than when he took office. That is only true of Canada among G7 countries. And now there are 2 back-to-back quarters where the economy shrunk, which is the literal definition of a recession. Canada, and by the way, it's not just that our economy is shrinking quarter after quarter. It's that we have the second highest unemployment in the G7. You think that the 120,000 people that lost their jobs since the beginning of this year call this just a technical recession? No, they call this real job loss. And then you have the delinquency rate that is up 32% year over year at 17-year highs. We have the highest household debt of any country in the G7, the worst housing costs of any country in the G7. For most of the last year, the worst food price inflation of any country in the G7. So yes, you are making excuses and trying to hide from the reality that Mark Carney has given Canada the worst economy in the G7. And it's time to stop making excuses, not for political reasons. It's time to stop making those excuses. Hi, guys. Imagine this. A million years ago, empty bank accounts. Behind these numbers are 120,000 people who've come home to their kids saying, we can't have you registered for hockey this year. We have to sell our home. I don't know what we're going to do. That is the reality of Mark Carney's economy, and it's trying to stop covering it up with illusions. Good afternoon, Pierre. So, Pierre, on national defense, Pierre. I will get your question, but I just have to get this. On national defense, yesterday, CANSEC, the conference concluded, and both of your former colleagues, Aaron O'Toole and Peter MacKay, sang praise of the government's shift of national defense policy under Mark Carney's leadership. What do you make of the shift of that national defense strategy and procurement specifically? And also, do you believe you're losing ground to Mark Carney on an issue like national defense to the progressive conservative flank of your party? No, we were seen as a lot of illusions from Mark Carney, a lot of spending on bureaucracy, on procurement, and on consultants. A lot of big corporations will get very rich.
The problem is that the money is not reaching the equipment in the hands of the soldiers. We 100% support more military spending, but we want to turn that spending into better equipment and better results for our soldiers, not more expensive bureaucracy, more confusing procurement, and more profits for multinational defense contractors. Chinese delegation is exerting influence over Carney's office, allowing which reporters can come into the meeting, who can even ask questions, even though this is our. I think it's very troubling. I mean, the question for those who couldn't hear is that Mr. Carney has decided to protect the minister from Beijing by not allowing media to enter the room and only to release state photography of the meeting. That's how things are done in Beijing. And now Mark Carney is importing those methods here. Even one liberal commentator on CBC, Althea Raj, said that Mark Carney has an authoritarian streak. But I would remind him that he's supposed to work for Canadians, not for Beijing, not for Brookfield and its Chinese investments. And he should open up and actually take questions from the media like I'm doing here today. And by the way, he should actually show up in the House of Commons and answer questions there. We see that Mark Carney can't take difficult questions because his illusion shatters under any scrutiny. But that is not how Canada works. We are a free and open democracy, not an authoritarian state. Oui, je trouve ça très inquiétant que M. Carney interdit les médias de prendre des photos et de poser des questions. Il essaie d'importer des protocoles du régime, de le régime à Pékin, ici au Canada. C'est pas démocratique. Il y a certains commentateurs de CBC qui ont remarqué qu'il a une tendance autoritaire et maintenant il l'utilise pour favoriser la dictature de Pékin. Moi, je rappelle à M. Carney qu'on est une démocratie au Canada. On travaille pour le peuple canadien et non pas pour les chefs à Pékin. Thank you. We have time for one last question. That we are an independent and sovereign country. We should be willing to talk and trade with China. It is a brilliant civilization with hardworking, decent people, but we have to do so with our eyes open. This is a dictatorship that Mr. Carney himself acknowledged was the biggest threat to Canada only a year ago. And our interests in Canada are in being sovereign, self-reliant, and standing on our own 2 feet, ensuring that we have full control over our technology, our economy, and our minerals. So never will we be vulnerable to the aggressive instincts of a foreign dictatorship. We've not proposed that. We think that the government should focus on reducing the cost of government spending. It should unleash free enterprise so that our small businesses, our workers, our investors can make Canada the richest and most affordable country anywhere on earth. One more question. That's a very good question. First of all, we should allow the savings that come as a result of AI to be passed on to consumers. They should not be inflated away through more money printing. Second of all, we cannot allow the government to use high-tech companies as a surveillance arm of the state. That's why we're fighting against the changes proposed in C-22. We're very worried about excessive government power for surveillance and for control of the population. We need to have a free and open society where Canadians can use the tools that AI offers to make their lives affordable, empowered, make their paychecks bigger, and their lives less complicated. At the same time, we need to make sure that the government does not abuse that technology for its own control. Thank you very much. Merci beaucoup. Oui, 3 victoires, l'une après l'autre, jusqu'à la Coupe Stanley. Go Habs, go. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ। ਵਾਂਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। Let me just share that information with you. 1 second. Canada China relation ਦੇ ਉੱਤੇ। Bonjour, good morning. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, je suis ravie de vous accueillir au Canada, dans notre magnifique capitale. I have visited you in China twice in the past 7 months. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois en février, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Et il n'y a pas si longtemps, nos dirigeants se sont réunis à Beijing, où le Premier ministre Carney et la délégation canadienne ont été si chaleureusement accueillis par le président Xi, le Premier ministre Li et le président Zhao. Our leaders set out a clear and ambitious vision for our recalibrated relationship. It includes elevated engagement and cooperation on trade and investment, energy, finance, public security and safety, and people-to-people ties. At the same time, each of our countries must address critical issues and priorities to ensure the safety and security of our peoples. Canada is focused on growing our economy and diversifying our trading relationships. The Canada-China economic relationship is significant. Total bilateral trade between our countries reached $125.1 billion in 2025. We are committed to growing this relationship responsibly, with a goal of increasing exports to China by 50% by 2030, while safeguarding Canada's economic and national security interests and values. Over decades, Canada and China have shared a rich history with deep people-to-people ties, and today, with your visit,
We are building on more than 55 years of our diplomatic relationship. Canada, in conclusion, is committed to deepening engagement with China in key areas. Of course, there is more work ahead. We have momentum to continue this work together. I look forward to our conversation today. C'est un plaisir de vous voir encore une fois. Thank you. Merci beaucoup. 很高兴时隔10年再次访问加拿大。你出任外长1年多来，我们已经6次见面或者通话，这在外长之间的这种交往上，应该说也是创造了记录的。这说明我们之间都有着希望改善双边关系的这种积极的愿望。我们看到在我们的共同努力之下，中加关系实现了转换，并且向好发展。我认为这完全符合两国人民的利益，也是国际社会的期待所在。我们赞赏外长女士为此所做出的重要的努力。确实，过去几年中加关系经历了一些波折，在两国领导人的战略引领之下，我们的关系重新起航，各领域的交往合作逐步的恢复，彼此的主要的经贸关切都得到了妥善的解决。中加关系这些年的跌宕起伏，给我们带来了很多重要的启示，需要我们坚持相互尊重、求同存异、战略自主、互利共赢。我认为无论国际形势如何变换，我们都应该坚持这些有益的经验。今年1月份，卡尼总理对中国进行了成功的访问，两个领导人同意要推动构建中加的新型战略伙伴关系，这为中加关系明确了我们的发展方向。我期待通过这次访问，同外长女士围绕如何来落实两国领导人的重要共识，以及卡尼总理的访华成果，同意进行更加深入的探讨和沟通，包括我们要筹备好卡尼总理下半年的中国之行，那就是应邀去出席这个 APEC 的领导人非正式的会议。我们进一步探讨中加新型战略伙伴关系的内涵和推进的路径，使我们的双边关系能够始终在健康、稳定、可持续的轨道上向前迈进。你刚才谈到了这个加方希望到2030年对华出口能够增加50%。其实我觉得，如果我们这个双边关系保持着一个发展的势头，彼此的政策保持着稳定性和积极的预期，我认为完全可以超过50%，甚至可能可以增长100%都没有问题，因为中国很快就会成为全世界最大的市场，而中国的市场是愿意向加拿大敞开的。我们的经济有着高度的I'm not very much sure what 深化 he's saying, but I think it's going to be the 将为我们两国人民 reciprocal what 带来 Tony 实 has 实 said. 在在的利益。 He 我们 also 对此 wants 是 to do the business or 充满信心的。 maybe there are certain 我相信 security concerns or 今天 something. 的会谈，也会推动我们的关系的发展能够注入新的活力。谢谢。 ਸੋ ਕੇਵਲ ਐਨੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 6.5 ਮਿੰਟ ਦੀ 6 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਨ ਜੀਐਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 18 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। So he met approximately 18 foreign ministers. ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, 18 ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦ ਫੈਲੋ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ US ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FM Wang Yi met with 18 FMs in New York on the sidelines of the UN Security Council high-level meeting and the group of Friends of Global Governance meeting May 26 to 28 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਰੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਚੈਕੀਆ, Azerbaijan, Costa Rica, Serbia, Cambodia, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Cuba, Portugal, Pakistan, Uruguay, Panama। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, G7 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's name in that. So that's the picture which has been shared by Secretary Marco Rubio as well as Ministry of Foreign Affairs of Pakistan, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar held a bilateral meeting today with US Secretary of State Marco Rubio in Washington. The two leaders expressed satisfaction over the positive momentum in the Pak-US bilateral relations and exchanged views on the evolving regional and global situation. Secretary Rubio acknowledged Pakistan's sincere diplomatic and mediatory efforts for peace and stability in the region and beyond. The two sides agreed to strengthen the bilateral cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, security and counterterrorism. They also agreed to advance Pak-US partnership propelled by high-level exchanges and shared interests in regional peace, security and prosperity. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, which I am going to share with you guys. ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਡੀਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। there is audio. I'll show you the part of which audio ਹੈਗੀ ਹੈ। I'll show you that part. So it's very interesting. And I'll show you as well ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ information ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। That's directly from the Ministry of
ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। You can see yourself. There is no audio. There is audio on, but there is no audio in the video. In this video clip, I must say. But ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Interesting ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤੀ? So you can see yourself, 25, 26 seconds, 27 seconds. और ये बैक चले गए आप पाकिस्तान दा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिन्होंने वालों वीडियो पाई गई। उन कहानी की है, किदां पाई गई, की है। हुण मैं तुहानूं सुनाना कि एक्चुअली इस ऑडियो च है की है। Give me just 1 minute. I just have to get the right information. कईयों ने म्यूजिक पाया था, मैं बिना म्यूजिकल थोड़ा सुना Just 1 second. मैं जाना मैंने पूरी मिल जाए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 पेजेस तो दिखाऊंगा, 2 pages, कि why it is important. पहला पेज हैगा पाकिस्तान डिफेंस। आई डोंट नो किहड़ा पेज है, लेकिन ये ऑडियो है, ये भी ऑडियो है ये, लेकिन 15 सेकंड दी है क्योंकि वो चो कट्टिया होया उन्होंने पार्ट। जी 38 सेकंड मैं वीडियो दिखाई है, सीधे ही अंदर आते और गलबात करते दिखाते हैं। एक होर पेज उत्थों भी दिखाऊंगा, बट लेट्स जस्ट गो टू दिस पेज फर्स्ट। और आई वॉन्ट के क्लीयर चीज जी थोड़ी दिखनी चाहिए। यू कैन सी योरसेल्फ, एक पेज है पाकिस्तान डिफेंस, मार्को रूबियो मीट्स पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर इशाक डार। सो इनू मैं वड्डा कर लिया पेज नू, 15 सेकंड दी है। क्लैश रिपोर्ट तुसीं विचकार देख सकते हो, जिन्होंने इनू डाउनलोड करके इत्थे पाया नाल। इहदे च हुण क्या की गया? ये ऑडियो है। सो एक रिपोर्टर, मेरे ख्याल पाकिस्तानी रिपोर्टर है, उर्दू चो पूछ लिया, दोबारा सुनो। ये कहते हाय एवरीबॉडी। डार साहब क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा? ये पूछते पे, ध्यान नाल सुनियो। फिर किसी ने अंग्रेजी सवाल पूछा मिस्टर सैक्रेटरी, लेकिन पहला जो सवाल है उर्दू च पूछा गया एक रिपोर्टर के वालों, जिन्हों पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो वीडियो पाया वो ऑडियो बंद करती। लेकिन पाकिस्तान डिफेंस के पेज के उत्ते, आई एम नॉट श्योर पेज वाकई पाकिस्तान डिफेंस का या किसी ने बनाया हुआ, लेकिन क्लैश रिपोर्ट जिहड़ा तुसीं विचकार लोगो देख रहे हो, क्लैश रिपोर्ट एक पेज है, उन्होंने वालों डाउनलोड करके जिहड़ी पाई गई है विद द ऑडियो, जिहड़ी वीडियो है, वीडियो क्लिप है। डार साहब क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा? उन्होंने उत्थे ही पूछा। डार साहब ने सिर हिलाया। और आप पाकिस्तान डिफेंस का पेज है, वेरीफाइड पेज है, फॉलो किया जाता मुर्तजा सोलांगी के वालों भी। मुर्तजा सोलांगी जिहड़े है, ये जिहड़ी केयर टेकर गवर्नमेंट सी शहबाज शरीफ की, उहदे विच
Ministry of Information Technology ਦੇ, if I am not wrong, information broadcasting ਦੇ, information broadcasting I think, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸੋਲੰਗੀ। ਇਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਨੀਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ 26 seconds ਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ 15 seconds, ਇਟਸ 26 seconds. Let's listen to this one. HV audio, I think. It's audio. Yes, there is audio. Hi, everybody. Mr. Secretary, your reaction to Russian drones strike from Armenia. Thank you, guys. So ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ। Mr. Secretary, your reaction to Russian drones strike from Armenia. Thank you, guys. ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ US ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦੇयर इज ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਨਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਫਿਗਰ ਆਊਟ। ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਓਸ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਹ ਚੋਂ। ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ,
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ ਲਾਓਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈ ਲਾਓਸ ਕੇ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵ ਉਹਦੀਆਂ
ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਕੇਵ। ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।อยู่กี่คนฮะ5 คนเหรอแล้วอีกคนไปไหนอ่ะเอาอ่านอันนี้ก่อนอ่านਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਕੇਵ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੀ। 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਲਾਓਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਿਲੇਜਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵ ਡਾਈਵਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ until Saturday morning। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
Let me check. There is. ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਓਸ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ. Let me just get some more videos for you. ਪੰਜ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। CNN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। I miss you, Mum. My name is Lynn. Don't worry about me, Mum. The rescuers are here. I'm safe now. I miss you, Mum. I miss you, Mum and Dad. ਥਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Don't worry about me, Mum, Dad. We're all dry and we've gotten some sleep. Love you, Mum, Dad. We will be pumping the water out, bringing you food, and let you crawl out of here. Is that? So, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਲਾਓਸ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰॉयटर्स ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨੌਰਾਸੈਡ ਪਲਾਸਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਓਸ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 29th ਮਈ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ You be careful the connecting pump. Say goodbye to your dry suits. The connector on your right hand side. ਸੋ 29 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਟਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆผมชื่อเบนซ์นะผมชื่อเบนซ์เป็นคนไทยมาช่วยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยใจเย็นๆโอเคไหมโอเคอะไรครับลิงครับครับต้องเป็นห่วงเด้อแม่ตอนนี้ทีมกู้ภัยมาหวานแล้วตอนนี้จะปลอดภัยแล้วกินหอดแม่เด้อหอดแม่ก็พอร้ายตอนนี้นะจะมาคือดูไปออกมาแล้วชื่ออะไรครับสบายดีเสียมืดมาตอบเป็นห่วงเด้อพ่อแม่แห้งอยู่มืดกันสิได้หอดบ้านแล้วขอบคุณแม่เด้อสบายดีสิแลนเด้อบ่ต้องห่วงเด้อเอ็มเด้อวันนี้เด้อทีมกู้ภัยมาหวานเด้อลูกยังแห้งดีเด้อจะหน่อยลูกเอาไปหาเด้อเอ็มเด้อਇਹ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆคำเด้อเด้อแม่เอ้ยเมียเอ้ยลูกเอ้ยเป็นห่วงพ่อเด้อเขามา ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂรายนี้แม่ลูกปลอดภัยดีเด้อ2-3 มื้อลูกเอาไปหาแล้วบ่ต้องเป็นห่วงลูกมันเก่ง
They have a connector. You have to be careful with connector. How are you, Miko? Fantastic. Fantastic. Looking forward to the restriction. Let's go. I like it. You be careful the connecting pump. Time to say goodbye to your dry suits. ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ let me just share some other videos as well ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਓਸ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇเป็นไงครับ ไปเถอะไปที่ร้านกระเป๋าน่ะอันนี้แค่ถุงแรกครับถุงแรก ถุงแรกนี่คนหนึ่งนี่ครั้งนี้ภารกิจนี้แม่งความเหนื่อยมันต้องลากถังลากอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาโอเคทุกคนไปกันต่อน้ำมันเยอะเหรอหรือไงก็มีเยอะแล้วไม่ได้ไม่เยอะแล้วเปล่าทำไมปูดูกันได้มันเหนื่อยไงลากแข็งไงแล้วผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าวะซ่าผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าเอาขาวเกาะไว้ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਈ ਡਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ เข้ายากกว่าครั้งที่แล้วอยู่พี่ Cô thì cứ vào ăn vậy. Rồi. Tỉnh ăn này. Rồi. Rồi. Được một việc bay đó. Bay đây bác.
เคไปแล้วครับครับลงไว้เอาถังก่อนถังไปเอามาโอเคจ้องมาอ๋อเดี๋ยวมาครับผมโอเคครับผมเป็นไงครับไปที่ร้านกระเป๋าน่ะอันนี้ก็ถุงแรกครับถุงแรกนี่คนหนึ่งนี่ครั้งนี้ภารกิจนี้แม่งความเหนื่อยมันต้องลากถังลากอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาโอเคทุกคนไปกันต่อน้ำมันเยอะเหรอหรือไงมันก็ไม่เยอะแล้วไม่ได้ไม่เยอะแล้วเปล่าทำไมปูดูก็ได้มันเหนื่อยไงลากแข็งไงแล้วผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าวะซ่าผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าเอาขาวเกาะไว้รอบนี้แม่งเข้ายากกว่าครั้งที่แล้วอีกพี่พอนี่เพิ่งมาวางแล้วโอ้ยขอถึงนั่งนะเดี๋ยวผมจะไปนะไปเลยปะโอเคไปแล้วครับครับลงไว้เอาถังก่อนถังไปเอามาโอเคจ้องมา
ครับผมโอเคครับผม เป็นไงครับ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ I'll give you a very interesting information ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈน้ำมันเยอะเหรอหรือไงไม่เยอะแล้วเปล่าปากทำไมปูหรือกันนะแล้วผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าวะซ่าผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าข้าวเกาะไว้รอบนี้แม่งเข้ายากกว่าครั้งที่แล้วอยู่พี่ พ่อนี่เพิ่งมาล้างเหรอโอ้ยขอถึงนั่งนะเดี๋ยวผมจะไปนะไปเลยปะโอเคไปแล้วครับครับลงมาเอาถังก่อนถังไปไปเอามาน้ำมันเยอะเหรอหรือไงมันก็มีเยอะแล้วมาได้ไม่เยอะแล้วเปล่าปากทำไมปูหรือกันนะมันเหนื่อยไงลากแข็งไงแล้วผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าวะซ่าผมต้องลากอะไรไปหรือเปล่าเอาข้าวเกาะไว้รอบนี้แม่งเข้ายากกว่าครั้งที่แล้วอยู่พี่
Okay, down. Okay, down.ครับผมโอเคครับผม Now let me just take you to another story ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ BC ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। VOTING ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਪਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀ, BC ਲਿਬਰਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ NDP ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਰ ਹੈਲਫਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਾਰ, ਇਆਨ ਬਲੈਕ, ਕੈਰਲਿਨ ਐਲੀਅਟ ਔਰ ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਫੁਲਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ BC ਲਿਬਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਇਆਨ ਬਲੈਕ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰਹੇ ਕੈਰਲਿਨ ਐਲੀਅਟ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ MP ਰਹੇ ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ, MLA ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਾਰ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਨੇ ਯੂਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 11 ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਪ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਨ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ CKNW ਸ਼ਾਇਦ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਮਿਸਟਰ ਜੈਸ ਜੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੀ, ਓਵਰ 25,000 or roughly 97% of verified members have voted. New leader to be announced Saturday evening. ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈਪ। Voting has closed. This campaign began on Thursday, January 15th, with a room full of hope, energy, and belief in a better future for British Columbia. Since then, I have had the incredible privilege of traveling across our province, meeting members in every region, and hearing the same powerful message: people are ready for change. I want to say a heartfelt thank you to the incredible members of our party and to everyone who took the time to vote. Your participation, encouragement, and belief in this campaign mean more to me than I can say. The result will be announced tomorrow night. Together, let's get BC back on track. Elaine Black ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਫਾਰਮਰ MP, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ My fellow BC conservative members, I want to thank every single one of you who took the time to cast your ballot in this leadership race. Your anticipation and support mean more than you know.
The result will be announced this Saturday evening at our leadership election night event. I invite you all to come out and join us as we celebrate the democratic process and look forward together for the future of our party and our province. 30 ਮਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਐਲਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਐਸ ਵੈਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। Carolyn Elliott ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ voting is over and I want to say thank you to my team, to my volunteer, to the member. Win or lose, I'll do my part to defeat the NDP and elect a big, strong, conservative majority government. ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Carolyn Elliott ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? What is the most interesting about it? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਦੈਨ ਵੀਲ ਗੋ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। I'm not gonna say it's a betting, I'm not gonna say it's a gamble, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ for these leaders victory, or if you want to put some money on them. I am not endorsing any kind of gambling. I am not endorsing any kind of bet, but I'm just showing you the real picture. And a message jehda oh ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ Carolyn Elliott ਦੇ ਵੱਲੋਂ। Well, voting is officially over and tomorrow's results will get a lot of attention. But for today, I just want to say thank you to my incredible team who worked tirelessly and who I'm proud to call friends, to the volunteers who put in countless hours day after day, to the everyday British Columbians who came out to my events, who sent hundreds and hundreds of messages of support, who signed up as members and cast their vote. Thank you. I don't know what the result will be, but I do know we've given it our all, and I'll do my part, win or lose, to defeat the NDP, to elect a big, strong, conservative majority government, and to keep fighting hard to make BC everything it can be. We'll vote. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, but let me just take you to a very interesting point. ਉਹ ਕੀ point ਹੈ? ਉਹ ਆ point ਹੈ। Let me just show you. ਇੱਕ projection ਜਿਹੜੀ so called ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, which I'm not sure whether you're going to call it projection or gambling or a betting or a trading or whatever you want to say, but I'm going to take you to their official website. That website is Polymarket. You can see yourself. It says Polymarket. At the left hand side, you can see it says Polymarket, or the title is BC Conservative Party Leadership Election Winner. This is live right now. This program is live and this website is live. And I'm showing you from their website. It's called polymarket.com. In the event section, you can check for BC Conservative Party Leadership Election Winner. That's whether it's a projection or it's a gamble or whatever. But ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈ, Carolyn Elliott ਹੋ ਗਏ, Carolyn Findlay ਹੋ ਗਏ, Leanne Black ਹੋ ਗਏ, Yuri Fulmer ਹੋ ਗਏ, Peter Milobar ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can buy, you can no buy or sell, whatever. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ whatever, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। Carolyn Elliott ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 73% ਔਰ 22% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। $350,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚ 350,000 more than $350,000 ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
लेकिन इस वक्त पीटर मिलो बार ते 42,000 मोर देन $42,000 वॉल्यूम जिहड़ा 1% चांसेस जिहड़े इत्थे दसे गए आई एम नॉट श्योर इनू चांसेस कहिए या की कहिए यूरी फिल्म मोर देन $60,000 दा वॉल्यूम दिखाया गया 1% एंड डाउन 9%. Lane Black more than 44,000 1% down with 10%. Carrie Lynn Findlay more than 50,000 27% up 21% up गए हैं 21%. लेकिन Carolyn Elliott ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 81,000 ਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you can buy 75 cent ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 29.9 cent Carolyn Findlay ਦਾ 1.1 cent Leanne Black ਦਾ 1.2 cent Yuri Fulmer ਦਾ 1.1 cent ਪੀਟਰ ਮਿਲੋ ਬਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਾਉਂਟ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਕਿ ਵੇਚਣੇ ਆ ਖਰੀਦਣੇ ਆ 75 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆ ਯੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 75 ਸੈਂਟ ਹੈ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਸੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 71 ਸੈਂਟ ਹੈ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਸੈਂਟ ਹੈ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆ ਬਿਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਡਸ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ same as for and see yourself trade yes or last 74 cent ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 76 cent ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ so I am surprised ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ 18% 24% ਤੇ ਆ ਗਏ 18% 22% ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ 74% ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਯੂ so you can watch yourself so ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੈ April 9 ਨੂੰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ 2.4% ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ she is at 24%. Carolyn Elliott 41% ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ 74%. Yuri Fulmer 9.2% ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ 1% ਤੇ ਹੈ. You can see yourself. Carrie Fulmer 14% ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ can see yourself ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਈ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਐਲੀਅਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 27% ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 38% ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ 29% ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 38% ਤੋਂ 21% ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ in the starting of May or April last ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ May 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th of May ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨ ਐਲੀਅਟ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ 76% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ and there was a time ਜਦੋਂ 94% ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ on March 25th March 25th. So you can see yourself ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 73% ਤੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ 23% ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਲੇਨ ਬਲੈਕ ਯੂਰੀ ਫੁਲਮਰ ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਾਰ 1% ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਡ ਹੈ ਇਹ ਵਟਐਵਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੜਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰਲਿਨ ਐਲੀਅਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਾਂਗੀ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ no leadership in BC Conservative Party or there is no leadership in the opposition in British Columbia. There is no leadership. There's a leadership crunch in for the opposition in British Columbia right now. So that BC NDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ BC NDP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ possibility is there I can't say that is for sure but possibility is there and you can see yourself Carolyn Elliott ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ Carolyn Elliott ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ I'm not endorsing anyone I'm not against anyone I'm not endorsing any gambling I'm not endorsing any betting I'm not endorsing any trade this is just to give you a factual report that what is happening in the market right now and it's a polymarket.com ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ we're just giving you all the information ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ let me share it with you as well let me check ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਰੋਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ I'll share it with you as well ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ yourself
And बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई लोग कह रहे हैं कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ although once again ਮੈਂ I'm not saying it's not from me. ਸੋ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿ BC NDP ਨੂੰ ਚਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ then it can be a tough time for the BC NDP. Let's see ਕਿ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਣਾ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਪੇਜ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ Election BC has completed its investigation into potential violation of the Election Act in the Surrey-Guildford electoral district during the 2024 provincial election and found no evidence of any deliberate attempt to violate the act. ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ समरी भी दी गई है पूरी इस इन्वेस्टिगेशन की which I am going to share with you. So ये जानकारी जड़ी let me post this information for you guys. It's a big news as well.
ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ free, fair and square ਸੀ। Let me just give you more update on this. Let me just give you more information. And it's a big relief ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So that's the information which has been shared by the election BC. Election BC ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ election BC has completed its investigation into the potential violation of the Election Act in the Surrey-Guildford electoral district during the 2024 provincial general election. The investigation found no evidence of any deliberate attempt to violate the Election Act. Election Act ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Election BC remains confident that the voting in the 2024 provincial election was free, fair and square. Election processes, including vote by mail, were administered
in accordance with the Election Act and ensured eligible voters were able to exercise their constitutional right to vote. Election integrity is something Election BC takes seriously, and we review every complaint we receive. Given the public interest in this case, Election BC determined it was appropriate to release a public summary of the investigation. This summary provides an overview of the investigation but does not share any details that could unduly compromise an individual's privacy or compromise the integrity of the electoral process. The public summary of the investigation is like this. This है हाँ ये देख आ नहीं दस्या है ना कहते public interest क्योंकि है कि election BC ने determine किया कि public summary ਜਿਹੜੀ investigation ਦੀ ਉਹ release ਕਰ ਦਈ ਹੈ ਇੱਕ overview ਹੈ investigation ਦਾ but it's personal details ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ detail ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ individual ਦੀ privacy ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ clear ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ Let me share that with you. ਜਿਹੜੀ summary ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? What is that summary? So public summary ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ let me just get that information with you. Just one second. A public summary. Let me just make it bigger. Yes. BC's 43rd provincial general election was held on October 19th, 2024. Following final count, the result in the electoral district of Surrey-Guildford, SRG, were close enough to trigger a judicial recount per the Election Act. At the conclusion of the recount, a BC Supreme Court justice declared Gary Begg elected. Gary Begg ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ cabinet minister ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ BC NDP ਤੋਂ ਹੈ Gary Begg elected. Following the judicial recount, no candidate or party submitted a complaint about the process or outcome. However, on January 3rd, 2025 election, BC received a complaint from Hormuz Singh Randhawa, the second place candidate in SRG, alleging violations of the Election Act in the electoral district. So Hormuz Randhawa is from BC Conservative Party of BC. BC the Conservative Party or the Umidwar si Hormuz Singh Randhawa. And then in response to the complaint, Election BC opened an investigation into the allegation and informed Mr. Randhawa. After Election BC's investigation has commenced on January 13th, 2025, Mr. Randhawa filed a petition for an invalid election with the Supreme Court of BC. Both the complaint and petition alleged, number one, incidents of multiple voting, which is when an eligible individual votes more than one time. Second, voting by non-resident voters, which is when a registered voter in the BC votes in an electoral district they do not live in. पहली यानी कि multiple voting, एक व्यक्ति या एक eligible individual उन्हें एक तो ज़्यादा बार वोट पाई, दूसरी बार जिधर व्यक्ति उसे नहीं रहता उन्हें उसे वोट पाई, तीसरी इन्हें कही इस जिड़ी शिकायत की थी multiple
multiple contraventions related to the vote by mail packages issued to residents of a care facility located in the electoral district, including voter intimidation, which is when a voter is pressured or forced to vote a certain way. ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ in the complaint and the petition were substantially the same, Election BC suspended the investigation to preserve the integrity of the court process. The court has legal authorities which Election BC does not, such as ability to compel witnesses and examine them under oath. ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, as a non-partisan and independent office, Election BC's role in the court process was to serve as a neutral participant and provide factual information about electoral processes and legal interpretations of the Election Act. The Chief Electoral Officer did not take a position on whether the election should be declared invalid. The Supreme Court petition was ultimately discontinued by the petitioner on December 23, 2025. At this time, Election BC resumed the investigation. So 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC's investigation assessed the allegations put forward in both the complaint and the court petition. The investigation reviewed a substantial number of records, including original and amended complaints and petition materials, witness statements, affidavits, pre-hearing examination transcripts, Election BC records and databases, investigation files, interviews with witnesses, and open source information. When assessing the allegations, Election BC centered principles of non-partisanship, fairness, and impartiality, with special consideration given to the Canadian Charter of Rights and Freedom. Ultimately, voting is a right under the Charter, and Elections BC will always protect an eligible individual's right to vote. The evidence available was sufficient to assess the allegations and determine there was no deliberate attempt to influence the election outcome through non-compliance with the Election Act. ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Election BC takes election integrity seriously, and we review every complaint we receive. While we do not typically release details of our investigations, given the significant public interest in SRG and the false narratives that have circulated regarding this issue, we determined it was in the public interest to release a summary of the investigation. We will not provide details that could unduly compromise an individual's privacy or compromise the integrity of the electoral process. लेकिन साफ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ potential violation of the Election Act, the investigation found no evidence of any deliberate attempt to violate the Election Act. ਕੋਈ evidence ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ Election BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। Let me just take you to that place ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ let me share that information with you which ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। And it's a very big news as well. ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। Let me just give me only 1 minute. By the time you can ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੀ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਚਾਈਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ US ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ It's a very small video. This is Mr. Mark Carney, China ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। Ottawa ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। Yes, we'll just wait for that. Very good. Okay, thank you, media. Thank you, media. So. ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਂਗ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਾਲਗੁਨ ਗੋਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। Let me share that video once again with you. ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਗਦੜ ਜਿਹੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। This one. Prime Minister office is meeting with Wang Yi, the Foreign Affairs Minister of China. Yes, we'll just wait. The video text is CPAC Canada. Okay, thank you, media. Thank you, media. So. Okay, everybody. Thank you. What can I tell you? Actually, you know ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। Yes, we'll just wait for that. Very good. ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਦ ਗ੍ਰੈਗਰ ਰਾਬਰਟਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਟ ਮਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਗਰ ਰਾਬਰਟਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ MLA ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਯੈਸ, ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੌਟ ਮਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ। Let me just get you some more information on. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, I want to get some information of that as well, if there is some information. I'm constantly watching the White House activities or the Situation Room, whatever they are saying. और मुझे लग रहा है कि आज कोई ना कोई, क्योंकि आज today is Friday, so most probably within an hour or so, President of the United States, I think he will leave for his Mar-a-Lago resort, and most probably going to talk to the media before that. That's what I can assume now. Most probably. That's the usual practice. Very usual practice. So nobody wants के hot mic movement ਜਿਹੜਾ capture हो जाए. Nobody wants. Ten years ago, the same gentleman who is shaking hand with Mr. Mark Carney, 10 years ago, in Canada, he has scolded a Canadian journalist for asking a question on human rights. Let me show you that as well. Just give me 1 second.
मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ Let me just figure out कि अमेरिका तो जेकर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की आ रही है तो सो ये विजिट जी है बड़ी इंपॉर्टेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विजिट ये तस्वीर जी है आप नाल ला के रखांगे और उधरों अमेरिका च की हो रहा है लेट मी जस्ट पोस्ट दैट कैनेडा चाइना रिलेशन के उत्ते की कोई होर इन्फॉर्मेशन जी आ रही है मैं थोड़े एक दिखानी सी वीडियो जी आज तो 10 साल पहला यही वाले जो मिस्टर वांग जी है ये कैनेडा आए हुए सी उदों इन्होंने एक कैनेडियन जर्नलिस्ट नूं क्योंकि चाइनीज़ भाषा च गल करते हैं अज भी जो फॉरन अफेयर मिनिस्टर के नाल इन्हां दी गलबात हुई है लेट मी पोस्ट दैट फर्स्ट जी चाइनीज़ फॉरन मिनिस्टर की जी मीटिंग हुई है विद एंड इट्स वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन जी मैं ऑलरेडी लगा चुका बट आई वांट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू आई वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एवरीवन एल्स एज वेल जिन्होंने अजे तक नहीं इनू देखा अनीता आनंद जो फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग जी है वो हुई सी थोड़ी देर पहला इन्हों के नाल ही मिस्टर वांग जी के नाल सो वो की कुछ गल्लां बातां हुई लेट मी जस्ट शेयर दैट और एक रस्मी जी एड्रैस है वो आपस के किया गया इन्होंने वालों लेट मी पोस्ट दैट फॉर यू उस तो बाद आप आगे चलांगे Give me 1 minute. Though I have already shared this information, but still I want to share once again. Because Prime Minister it's very small clip. But with Foreign Affairs Minister, it's a approximately longer clip, video clip. Let me. Bonjour, good morning. Bonjour, good morning. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, je suis ravie de vous accueillir au Canada, dans notre magnifique capitale. I have visited you in China twice in the past 7 months. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois en février, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Et il n'y a pas si longtemps, nos dirigeants se sont réunis
à Beijing, où le Premier ministre Carney et la délégation canadienne ont été si chaleureusement accueillis par le président Xi, le Premier ministre Li et le président Zhao. Our leaders set out a clear and ambitious vision for our recalibrated relationship. It includes elevated engagement and cooperation on trade and investment, energy, finance, public security and safety, and people-to-people ties. At the same time, each of our countries must address critical issues and priorities to ensure the safety and security of our peoples. Canada is focused on growing our economy and diversifying our trading relationships. The Canada-China economic relationship is significant. Total bilateral trade between our countries reached $125.1 billion in 2025. We are committed to growing this relationship responsibly, with a goal of increasing exports to China by 50% by 2030, while safeguarding Canada's economic and national security, interests, and values. Over decades, Canada and China have shared a rich history with deep people-to-people ties, and today, with your visit, we are building on more than 55 years of our diplomatic relationship. Canada, in conclusion, is committed to deepening engagement with China in key areas. Of course, there is more work ahead. We have momentum to continue this work together. I look forward to our conversation today. C'est un plaisir de vous voir encore une fois. Thank you. Merci beaucoup. 很高兴时隔10年再次访问加拿大。你出任外长1年多来，我们已经6次见面或者通话，这在外长之间的这种交往上，应该说也是创造了记录的。这说明我们之间都有着希望改善双边关系的这种积极的愿望。我们看到在我们的共同努力之下，中加关系实现了转换，并且向好发展。我认为这完全符合两国人民的利益，也是国际社会的期待所在。我们赞赏外长女士为此所做出的重要的努力。确实，过去几年中加关系经历了一些波折，在两国领导人的战略引领之下，我们的关系重新起航，各领域的交往合作逐步的恢复，彼此的主要的经贸关切都得到了妥善的解决。中加关系这些年的跌宕起伏，给我们带来了很多重要的启示，需要我们坚持相互尊重、求同存异、战略自主、互利共赢。我认为，无论国际形势如何变换，我们都应该坚持这些有益的经验。今年1月份，卡尼总理对中国进行了成功的访问，两个领导人同意要推动构建中加的新型战略伙伴关系，这为中加关系明确了我们的发展方向。我期待通过这次访问，同外长女士围绕如何来落实两国领导人的重要共识，以及卡尼总理的访华成果，同意进行更加深入的探讨和沟通，包括我们要筹备好卡尼总理下半年的中国之行，那就是应邀去出席这个 APEC 的领导人非正式的会议。我们进一步探讨中加新型战略伙伴关系的内涵和推进的路径，使我们的双边关系能够始终在健康、稳定、可持续的轨道上向前迈进。你刚才谈到了这个加方希望到2030年对华出口能够增加50%。其实我觉得，如果我们
这个双边关系保持着一个发展的势头，彼此的政策保持着稳定性和积极的预期，我认为完全可以超过50%，甚至可能可以增长100%都没有问题，因为中国很快就会成为全世界最大的市场，而中国的市场是远向加拿大敞开的，我们的经济有着高度的互补性，进一步深化和拓展我们的合作，将为我们的两国人民带来实实在在的利益，我们对此是充满信心的。我相信我们今天的会谈也会为推动我们的关系的发展能够注入新的活力。谢谢。ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵੌਂਗ ਯੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਲ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। So I'm going to share that information with you. Hi, Minister Dion. Amanda Connolly with iPolitics.ca. Thank you for taking our questions today. There are no shortage of concerns about China's treatment of human rights advocates, such as the Hong Kong booksellers and its detention of the Garretts, not to mention the destabilizing effects of its territorial ambitions in the South China Sea. Given these concerns, why is Canada pursuing closer ties with China? How do you plan to use that relationship to improve human rights and security in the region? And did you specifically raise the case of the Garretts during your discussions with the Foreign Minister today? 我要对刚才这个记者涉及到中国的问题要做一个回应。I want to make a response to the questions asked by this journalist about China. 你的提问充满了对中国的偏见和所谓不知道从什么地方来的傲慢，我是完全不能接受的。I have to say that your question is full of prejudice and against China and arrogance, where I don't know where that come from, and this is totally unacceptable. 你了解中国吗？你去过中国吗？你知道中国从一个一穷二白的面貌，把6亿以上的人摆脱了贫困吗？你知道中国现在已经成为人均8000美元的一个世界第2大经济体吗？如果我们不能够很好的保护人权的话，中国能取得这么大的发展吗？你知道中国已经把保护人权列入到我们的宪法当中吗？我要告诉你，最了解中国的人权的状况不是你，而是中国人自己。你没有发言权，而中国有发言权。所以，请你不要再做这种不负责任的提问。中国欢迎一切善意的这种建议，但是我们拒绝任何无端的指责。I have to ask whether you understand China. Have you been to China?
Do you know that China has lifted more than 600 million people out of poverty? And do you know that China is now the second largest economy in the world from a very low foundation? Do you think development is possible for China without protection of human rights? And do you know that China has written protection and promotion of human rights into our constitution? And those who other people don't know better than the Chinese people about the human rights condition in China. And it's the Chinese people who are in the best situation, in the best position to have say about China's human rights situation. So I would like to suggest to you that please don't ask questions in such an irresponsible manner. And we welcome goodwill suggestions, but we reject groundless or unwarranted accusations. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। Let me check the full meeting आई है कि नहीं। नहीं अज तक आई नहीं, पूरी मीटिंग नहीं आई, पूरी मीटिंग अजे आई नहीं इन्होंने वोंग जी की। सिर्फ कुछ सैकेंड की जी वीडियो आई है जिस जने हथ मिलाया एंड दैट्स ऑल। सिर्फ आ वाली तस्वीर, सिर्फ आ वाली तस्वीर जी है वो अज तक आई है। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो अजे कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन आई नहीं, लेकिन उधर एक इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई है यूएस दे रिलेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। यूएस ਦੇ रिलेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, let me just show you that is also very important information। यूएस ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ which I have already shared with you। let me take you to, first of all, let me take you to White House। Let me take you to White House first, जिथे के we'll see कि जी कहते कि that's White House live। सिचुएशन रूम च जी बैठक की गल की जा रही है इन्होंने वालों, एक बैठक चल रही है, एक मीटिंग चल रही है सिचुएशन रूम दे विच, जिस डोनाल्ड ट्रंप कहते कि आई विल बी मीटिंग नाउ इन द सिचुएशन रूम टू मेक अ फाइनल डिटर्मिनेशन। मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा फार्स न्यूज़ एजेंसी है उन्हें बैक टू बैक इस जिहड़ी इन्हां वालों गल कही गई है उहदे ते एक डिस्ट्रस्ट जिहड़ा दिखाने की गल कही है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दे इस स्टेटमेंट के उत्ते डिस्ट्रस्ट दी। लेकिन
Iranian media, Iranian air defense ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। Oil price ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। That is again a new information. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਸਟ ਨਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਈਰਾਨ Republic of Islamic Republic of Iran Broadcasting. This was the information which was shared by Donald Trump as well as White House. This one. White House ne bhi ye share ki thi, and it was shared by Donald Trump himself as well. The bottom de which information. I do have that information as well. I've already shared it with you. This one. Iran must agree. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਸੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IRIB ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਾਈਵ। ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ IRIB ਦੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। I'm going to go directly from here to IRIB ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ। That's IRIB page live. Islamic Republic of Iran Broadcasting. ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? Just give me 1 minute. Iranian leadership ने अपना रिएक्शन दिता। IRIB ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। Iranian leadership ਦਾ reaction ਆਇਆ and it is very strong reaction. What is that reaction? You can see yourself. Islamic Republic of Iran Broadcasting, ਉਹਨਾਂ ਦੀ official web news station ਹੈ ਜਾਂ news outlet ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ਮ air defense was activated just 12 minutes ago. Live ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, absolutely live. 12 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ Kasham air defense was activated. That was the first thing. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Iran during the Islamic Republic is different from Iran during the era of Shah regime. In the past 47 years, no foreign power, whether Eastern or Western, can use the word must
when dealing with Iran. Must. Iran must. So, Iran must agree. शुरुआत इत्थों हुई. Iran, the foreign ministry, the spokesperson ने की क्या? In last 47 years, no foreign power, Eastern or Western, use the word must when dealing with Iran. Can use the word. No one. कोई भी foreign power होवे. And the foreign minister, the spokesperson दा कहना. Let's check the another ministry. Spokesperson. No negotiations have taken place at this stage regarding nuclear issues with the United States. No negotiations have taken place. What is Mr. Donald Trump saying? वो कहते हैं कि जिहड़ा nuclear dust है. If you look at the middle of this statement, quote unquote, nuclear dust, enriched material. So it will be unearthed by US in close coordination and conjunction with Iran plus IAEA and destroyed. But इस गल नूं खारिज कीता गया, and they said categorically no new negotiations have taken place at this stage regarding nuclear issues with the United States. Third, agriculture minister की कह रहे हैं. In the past 3 months, with intelligent market management, not a single kilogram from the strategic reserves has been taken, and the import process has continued according to the planned scheduled without any decrease. So, ਇਹਨਾਂ ਨੇ statement ਜਿਹੜੀ foreign affairs ਦੇ foreign minister ਦੇ spokesperson ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, and at the same time ਇੱਥੇ activate ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ air defense ਕਿਸ਼ਾਮ ਦਾ ईरान ਦੇ ਵੱਲੋਂ. ਉਹ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ. ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ I'm going to take the leave. It's been more than 5 hours of this live programming. I will see you in the evening program now. My humble request to all of you, whether you're watching it on X, on Facebook, or on YouTube of News Derby, please like, share, and subscribe. And in case if you want to join, just send me a DM and we will definitely try to get in touch with you and we'll take you on air for your opinion as well. Thank you so much once again and have a wonderful day.